Dear colleagues, I sincerely congratulate you on the start of International Conference of Sustainable Futures, Environmental, Technological, Social and Economic Matters. Today we work within the Water Management and Environmental Engineering workshop. Workshop covers all aspects of water management and environmental engineering, environmental education, and modern educational technologies. Due to anti-epidemic restrictions, workshop takes place online at the conference itself. The basic educational institution of the workshop is the National University of Water and Environmental Engineering, which is the main Ukrainian higher educational institution in the water profile. Institution is an educational and scientific complex which prepares highly qualified scientific and pedagogical staff, provides training specialists, and conducting research work. I must warn you that our workshop is being recorded. The record will be available on the conference channel on YouTube. Let me remind you that the rules are following. From 20 minutes per record, about 10 minutes are spent on the record's video presentation, and the remaining time is allocated for question-answer to the speaker. You can ask questions in the chat if there is time. The speaker will answer them. I also post links to the official web pages of the conference itself and this workshop in the chat. Отже, прозвучала така певна коротенька інформація. Повернусь до попереднього слайду. Отже, що ми маємо для тих, хто по програмі? Щас, секунду. From 20 minutes to record, about 10 minutes. Вибачте, трохи накладка. Отже, повертаюсь до слайдів. Ще секундочку. Нагадую, що у нас на кожну доповідь по 20 хвилин. Спочатку я запускаю відеоматеріали, які стосуються ті, які ви нам додали по ваших дослідженнях. Після цього, в залежності від того, скільки буде тривати відеопрезентація, скільки часу залишається, ми виділяємо на обговорення цієї доповіді. Прохання, якщо є можливість, працюємо англійською мовою. Якщо не розуміємо, на жаль, ми не можемо зробити супровід, сурдопереклад, не сурдопереклад, а синхронний переклад англійською мовою, тому, можливо, будемо переходити і на український, як я зараз зробив. Так, дякую за увагу. Нагадую, що у нас основний сайт конференції за адресою ICSF C-Journals EU 2023 індекс 4. Там у нас є представлена програма нашої конференції. Вступне слово я завершив. І далі по черзі кожен з вас може побачити, хто за ким іде. Спочатку буде Величко Світлана виступати, я її відеофайли запущу. Ну і далі по порядочку. Тобто кожен може побачити, коли починається приблизно його доповідь. Так, і я, мабуть, не буду затримувати конференцію, а почну презентувати. Єдине, що зараз мене не буде чутно, я маю переключитись на цифровий вихід. Підтвердити, чи буде мене чутно. Unsere Initiative in the
Я перепрошую, було чутно запис, звук презентації? Дуже погано. Чути, але не ідеально. Чути, але дуже нечітко. Угу. Будь ласка. Щас, ще раз. In short, the problem. Hydrological situation on the Uj River is characterized by low levels during the dry season and flood. Це тоді дякую, я запускаю з самого А початку. дещо голосніше не можна? Трішечки голосніше. Дякую. Development of the hydrological regime of the Uj River under backwater condition to minimize the urban environmental risk. Our work developed in the frame of the project, the regulating via construction of the Uj River in the city of Uzhgorod near Bozdosh Park. In short, the problem. Hydrological situation on the Uj River is characterized by low levels during the dry season and flood, which occur a lot of time during the year. The highest flood is occurred in spring and autumn. Bozdosh Park was laid inside the loop of the river. The floodplain lakes and old riverbed is situated. Відсутній звук. The sediment deposits blocked the tube, and the flood lake are silted and covered with woody and shrubby vegetation, and the old riverbed is dry now. Several replenishment ways were considered, and it was taken the decision to create backwater on the main river Uj to supply water into the lake and into the old riverbed. To create the backwater in the Uj River was accepted the flap gate, which is situated along all the width of the riverbed to limit narrowing of the cross-section, and the crest of the flap gate is located on the bottom level. The backwater is temporarily formed by the flap gate after the end of the spawning, after the 15th of May, and is maintained until the end of the October before autumn floods. The fish passage is necessary for fish move across the dam, and it is situated near the flap gate. The aim of the work to assess the main parameters that undergo changes during the backwater creation and to develop an environmentally friendly hydrological regime operation of the low-head dam to minimize the environmental risks. The environmental impact of the dam on the hydrological, biological, and geomorphological parameters of the reservoir and water quality can be summarized using the diagram on the slide. The impact of low-head dam with small reservoir on the hydrological regime, the mean annual flow, flood reduction is not very essential. But the small shallow reservoir accumulates the sediments, the pollutants, the biogenetic substances, and with increasing temperature can occur algae bloom and overgrowth of the reservoir and oxygen reduction as a result of blooming. The optimal
functioning of the hydrobiotes in ensure if water retention time is rate of 4 or 6 days. The water volume in the main reservoir on the river Ush, the volume of the lake and old river bed, the ecological flow downstream and water supply flow rate into the lake and into the old river bed, calculating using the water balance method. The peculiarity of this, the location of the hydraulic structures is that seepage losses from the main river move to lake and get into the same river down stream. So for all the system, the seepage is not lost, it's just location lost for upstream reservoir and for lake. Our calculation, we simulate two different scenarios for different hydrologic year. The dry year of 95% probability, the year of 75% probability, and for the mean year. The first scenario, we keep the water level in the main reservoir the constant. The water flow into the old river bed is 0.5 cubic meters per second, and the water flow rate into the lake is 0.3 cubic meters per meters, and the same constant. Realization of this scenario is easier for operation, but it creates the ecological flow. It is red line, and this ecological flow downstream is less than 68% of inflow. The second scenario, we use the volume of the main reservoir. That's why the water level in the reservoir decrease lower than 2 meters. But we supply into the downstream the ecological flow, black line, the ecological flow not less than 75% of inflow, and it is the best variant for ecological flow. But the second scenario is more complex and demands complex automation of all hydraulic structures in water replenishment. Conclusion. The development of the hydrologically friendly regime is individual for each river and depends on hydrological, hydraulic, geomorphological regime and water quality of the river. But it is possible to single out general requirements for creating the hydrologically friendly river regime. To avoid blooming, it is necessary to keep retention time in the range of 4 or 6 days. To avoid overgrowing the reservoir, especially shallow reservoir, the depth of the reservoir should be more than 2 meters. Of course, hydrological regime of the river after the backwater creation should be correspond to the natural one. And ecological flow to the downstream should be at least 75% of the inflow of the river. As any reservoir creates the sediments barrier, it is necessary to provide a sediments transporting and washing out the riverbed during the floods by the full width of the riverbed.
The flood level increasing, the water level fluctuation, and groundwater table increasing cause several problems with the urban territory. It's the bank stability, the influence on building foundation and soil mechanical properties, which require very attention and separate study. And of course, all low-head dams should be provided with automatic control system. And the crest of the wire must be at the same level and bottom level to prevent flood level increase in urban territory. Thank you for attention. Дякую, пані Світлана, пані Олена. У нас зараз присутні, я бачу, пані Олена Дупляк. Пані Світлана є величко? Доброго дня. Ну, мабуть, вона не змогла підключитися. Один з авторів Є є. якісь проблеми зі зв'язком. Так, так. Отже, пані Олена Дупляк, вона працює Київський національний університет будівництва і архітектури. Їхня доповідь така. І прошу, якщо в присутніх є питання по доповіді або доповнення, або якісь коментарі, прошу висловлюватись. Ну, якщо нема зараз поки що тих, хто хочуть задати питання, я поки що залишаю цю презентацію в доступі. До цього слайду хочу звернутись. Фактично, це в місті Ужгород. У нас планується в заплаві річки Уж, в парку Боздок, так? Не знаю, як правильно він називається. Боздос, так. Фактично там є велика територія, я, мабуть, згорну це і, мабуть, навіть перейду до, є така штука, як Google карти, Google планета Земля, десь вона в мене тут була. От, щоб ми бачили, про що ми говоримо. От, і Ужгород. Так, ця тема вже, я бачу, триває пару років. Це вже багаторічні дослідження певні, і ви вже на наступному етапі. Тобто в минулому році ви саму гідрологію показували нам, оце такий загин фактично, ну навряд чи це меандр, хоча тут старе русло, по-моєму, тут ви плануєте, так? Так, тут було староріччя, старе русло, яке потім висохло, і там залишки тільки залишились на сьогоднішній день. І фактично десь в цьому місці ви плануєте поставити якусь загату і, відповідно, заповнювати оцю територію водою. Так, там було колишнє озеро, але внаслідок того, що не вистачає води в літній період, воно перетворюється фактично на болото. Оскільки це в міській забудові, то для того, щоб зберегти це озеро, проводяться ось такі дослідження, які потім планується перетворити в проєкт і в об'єкт реконструкції. А у мене є питання, дозвольте. Так, прошу, прошу. Представитись. Так, Я якщо з можна. Харкова, університет міського будівництва, професор Юрченко. Скажіть, будь ласка, а чи враховували при оцих усіх заходах хімічний склад води у річці та хімічний склад води у озері? Чи брали до уваги?
Да, брали до уваги і перевіряли якість води в річці Уж і в цьому озері. Ну, фактично, в це озеро вода потрапляє під час розливу річки Уж, але паводки на Ужі спостерігаються в холодний період року. Тому, в принципі, вода по якості вона ідентична і в озері, і в річці. Бо однакові джерела живлення, так? Да. Дякую, дякую. Ґрунти дуже сильно фільтруючі, тому під час повеней паводків вода потрапляє в озеро, але потім в літній період вона дуже швидко фільтрується і залишки випаровуються з поверхні. Дякую. Скажіть, будь ласка, в мене таке питання. Це відбувається в кварталі житлової забудови. І фактично, коли без цієї водопідпірної споруди ми маємо певний рівень ґрунтових вод на цій території, тобто понижений. Якщо ми створюємо тут підпір і запускаємо через тут наявні старі канали або будуть добудовуватись нові канали, то рівень ґрунтових вод підніметься. Але ми тут маємо багатоповерхівки. Чи це не впливне на затоплення фундаментів оцих багатоповерхівок, які знаходяться буквально тут метрів 20-30, може 50 метрів? Да, звичайно, рівень ґрунтових вод підніметься, але це вже буде питання наступних досліджень, як саме він вплине на житлову забудову. Оскільки планується відносно невисоке підняття, максимально на 2 метри, то і зростання рівня ґрунтових вод очікується невелике, але його ще треба буде дослідити. А який перепад висот точно по цій території? Я вам так не скажу. Тому що Google карти вони показують одне, а тут, наприклад, велике підвищення, тут іде порядка 120 метрів від поверхні моря, а тут 115, тобто тут показує, що взагалі на 5 метрів нижче поверхня, ніж на оцій території. То, в принципі, може стати, що втратиться несуча здатність цих ґрунтів. Яка зараз за проєктом була передбачена в цих багатоповерхівках. Це буде обов'язково перевірятися ще до початку проєктування. Будуть проводитись окремі дослідження по руху ґрунтових вод, по їх рівню, але, скажімо так, на тому рівні, яке вже на сьогоднішній день досліджено, рівень ґрунтових вод не має значно зрости. Добре, дякую. Ще в присутніх, будь ласка, якщо є питання. Тоді продовжу питання. Ви в своїй доповіді розказували, що в підпірній споруді у вас передбачені заходи з пропуску риби. Так, там рибохід передбачається. А якого типу рибохід передбачається? Рибохід ще не проєктувався, але він буде передбачений, скажімо так. Це ж ще тільки попереднє дослідження, це ще не проєкт. Там, в принципі, перепаду, то, в принципі, великого і не має бути, тому такі, які на гірських річках або на гідротехнічних спорудах великих, то там не передбачено, тут має бути щось просте. І рибохід – це була вимога екологів, які розглядали цей попередній проєкт, тому на їх вимогу він буде запроєктований. Добре. Ще одне питання стосовно, ви запускаєте води річки, і потім вони вирахували рівняння водного балансу, і вони мають або випаруватись, або інфільтрувати. Сольовий режим ви не вивчали, чи не буде там підвищення засоленості території, чи якихось наслідків інших?
Не буде, тому що буде забезпечений водообмін регулярний, а на сьогоднішній день в цьому місці, в самій річці Уж, водообмін він складає там від 0,4 до 0,3 доби, тобто вода кілька разів на добу обмінюється. І, відповідно, в цій зоні, в озері, в Староріччі теж буде достатньо швидкий водообмін, який не призведе до засолення. Угу. Дно річки в даному місці дозволяє будувати гідротехнічні споруди? Да, вони там були колись, але їх треба відновлювати. Ну, я не знаю, наскільки можлива реконструкція, але принаймні раніше там були ці споруди, які були пов'язані зі Староріччям і з цим озером. Угу. Просто внаслідок того, що вони багато років не працювали, треба буде окремий проєкт для їх відновлення. Добре. Дякую. Можливо, все ж таки ще присутні хочуть задати питання. Тоді продовжу свої питання. Ви ці дослідження робите в рамках якогось тематики держбюджетної, чи це гранти якісь були виграні, чи це просто замовлення громади? Це замовлення громади міста Ужгород. Тобто це договірна тема фактично? Так, так. Ясно. І це приблизно ви вже не другий, мабуть, чи другий рік робите? Більше? Ні, фактично другий рік. Другий рік. Ясно. Добре, тоді, якщо в присутніх нема питань, я буду переходити, бо у нас наступна ні, у нас є ще... Нема хвилин. Я до своєї доповіді переходжу. Так, перепрошую. Тут в мене маніпуляції мають бути певні. A report on the topic is offered to your attention. Improvement technology of water regulation and methods of calculating the parameters of drainage modular system on the land of the humid zone. Authors of the report, Klimov Serhiy and Tkachuk Mykola and Khlotuk Mykola from the National University of Water and Environmental Engineering. The article examines water regulation of drainage lands by innovative drainage modular system with multi-level connection of regulating drains. Diagrams of their design parameters are given. The results of analytical studies of water regulation by drainage modulars under the condition of line drains at different depths are given. Methods of calculation of infiltration process within drainage modulus are given. Variants of application of methods for calculation of parameters of regulatory drainage modulus are proposed, which allow prediction of groundwater level regimes, establishment of watershed lines between perfect shallow deep drains and calculation of distances between drains. The current state of water management systems in humid zone required new effective approaches to both construction and reconstruction, as well as to design of regulatory drainage networks. This slide shows the performance of the largest drainage system in Ukraine. Of the more than 1,000 constructed drainage system covering more than 2 million hectares, only 37% were built between the 80s to the 90s and
are therefore less than 35 years old. The remaining 63% of system were built and have been in operation for more than 35 years. Since the 90s, no new drainage system have been built or existing one modernized. For the successful use of the areas with built but faulty drainage, it is necessary to carry out restoration works which will ensure the optimal water regime of the soils and consequently agricultural production at the required level. In order to effectively regulate the water regime of the soil, we have developed new innovative of closed regulatory drainage networks, which consist of drainage modules of periodically repeated drains with different depths. In Figure 1 presents the scheme for calculating groundwater levels between shallow and deep drains during infiltration feeding. The deep drain is located on the waterproof layer. The shallow one is above the waterproof layer. The A point of the water separation between shallow and deep drains. In this report, we present the results of theoretical studies from which dependencies are derived that allow the calculation of the parameters of the regulating drainage module for the infiltration water supply of ideal shallow and deep drains. Shallow drain ideal in terms of the degree and type of aquifer opening. Deep drain ideal in terms of the type of aquifer opening. Regulating networks with drainage modules have a greater hydrological effect than the counterparts and allow the upper layers of soil to be relieved of excess infiltration water in a shorter time, which are particularly important during critical periods of drainage network operation. The spring flooding period and the summer torrential rains. The calculation of the mode level of the groundwater for the circuit in Figure 1 can be performed on the basis of the Wissenach's equation, which includes partial derivatives. In the first equation, epsilon is vertical infiltration of water. Kf is soil filtration coefficient. Since h is equal to h from x, the first equation includes ordinary derivatives and is written in the form second equation. And after integration, we get third equation. In the first equation, let's determine the constraints C1 and C2 separately for a deep drain placed on a waterproof layer and a shallow ending drain with imperfect and perfect aquifer opening. Since when x is equal to 0, h is equal to 0, and when x is equal to L1, h is equal to h0, then from equation 5 we find equation 6. Substitute the values of the constants C1 and C2 obtained from the equation 6 and 7 into equation 5. We get equation 8. Substitute. Next, let us take into account several boundary conditions taken from
the adopted design scheme. And by solving the resulting B quadratic equation, we obtain the following dependencies for groundwater movement according to the adopted scheme. The total distance between shallow and deep drains is shown in equation 27. The largest value of H is equal to H0 can be determined by equation 28. Analyzing the equation 29, it can be agreed that it has an advantage over 8 because it includes only two given values. The distance between the drains L and the handing height M2 of an imperfect drain of shallow line above the waterproof line. Analyzing the according to the result of theoretical and experimental research, generally accepted methods and mathematical models describing the movement of water in the soil have been improved. Calculation of the parameters of the drainage modulus make it possible to predict the groundwater level regimes between perfect and imperfect material drains of shallow deep lying, as well as to obtain the position of the groundwater level in dynamics and in the time during which the groundwater level decreases from the surface of the 8 to a depth equal to the drainage rate. The methods obtained theoretically and experimentally shall be used to calculate the distances between perfect and imperfect material drains of shallow and deep lying according to the degree and inertia of the opening of the aquifer during infiltration water sampling. Thank you and Slava Ukraini! Вибачаю, що трошки познущався над вашим слухом своєю англійською промовою, але вимога була така. Коротенько пояснюю, можливо, якщо було трошки незрозуміло про це. Фактично, дворівневий дренаж, математичне обґрунтування провели і дослідили в режимі роботи дрен в досконалому і недосконалому режимі. Тобто, коли вона лежить на водоупорі, досконало за степенями, за характером розкриття водоносного горизонту, і коли вона знаходиться вище водоупору, відповідно, вона недосконала за характером розкриття водоносного горизонту. Ну і ця математика дозволяє моделювати отакі дворівневі дренажі. Ну і коефіцієнт фільтрації по всьому шару до водоупору однаковий, тобто не багатошаровий такий ґрунт. Прошу запитання. Ну, чесно скажу, було складно зробити презентацію, тому що, ну, чисто математична стаття, там все в формулах, одна схемка, тому на початку включив, для чого вона потрібна. Так, прошу, якщо нема запитань, чи є запитання? Та ні, запитань немає. Ну, от я так трошки хитро викрутився, що зробив собі трошки менше часу на запитання. Щас, секунду, маю.
вийти з режиму і запускаю наступну презентацію. Good day, dear scientists. Allow me to bring to your attention a short report on scientific research on the topic. Quantitative assessment of water quality in the Vysychne Reservoir, Zhytomyr, conducted at the Zhytomyr Polytechnic State University. Pollution of water bodies is one of the components of the global environment problem, which is getting bigger every year. Many changes that occur in the chemical composition of water in rivers are caused by climate changes. The available numerous methods and techniques are directly or indirectly based on the transformation of the quantitative indicators into qualitative indices on the ecological state. According to the Water Framework Directive 2060 EC, the ecological status of water body is based on specific physical, chemical, biological, and hydromorphological parameters. Especially for highly altered water bodies, the parameters are determined according to the type of reservoir. The purpose of the study to establish and substantiate the quality of water in the Vysychne Reservoir near Zhytomyr uses a comprehensive assessment based on the induction of weight and risk factor from certain types of pollutants to the calculation formula of the integral indicator. Water supplied to the city of Zhytomyr centrally from the city water supply is taken from the Kryvyi River in the area of the Vysychne Lake intake. Water in the reservoir is characterized by unstable quality, especially during the spring, flood, and summer months. Water quality during 3 periods deteriorated according to the level of phytoplankton, manganese, and other indicators. In previous year, illegal sand mining was carried out near the reservoir, which increased the amount of silt in the reservoir and accordingly the accumulation of manganese compounds in the reservoir. Natural processes such as rock erosion, climate conditions affect the composition of soil and water in the reservoir area. This leads to a change in the chemical composition of water and affects the development of reservoir ecosystem. 3 methods were used to quantitatively assess water quality in the Vysychne Reservoir. This is the determination of the modified water pollution index for Formula 1, the ecological coefficient of water quality graphically, Formula 2, and the level of the quality of a water object based on the 3-level classification by characteristics. 1, according to the themes of reference of pollution cases. 2, multiples of exceeding standard. 3, a creation of general evolution scores.
According to the Water Framework Directive 2060 EC, the ecological status of special water body is assessed by both comprehensive and special indications. Such a characteristic indicator for the Vystychny reservoir is the concentration of manganese iron. The research used which carried out 20. Звук пропав, немає звуку. From 3.50, which corresponds to the fourth quality class. This means that the water is polluted and under significant anthropogenic influence, the level of which is close to the limit of the sustainability of ecosystem. The established the ecological coefficient of water quality reservoir, a model map with scale ready for the manganese ingredient was built. The price of dividing such a diagram is the maximum allowable concentration of manganese in drinking water, which is the 0.05 milligram per decimeter in cube, and the number of excess corresponds to the average annual value of the indicator in the years 2019, 2020, 2021 of the study, responsibly of average concentration of manganese. On the slide, we present a model map of manganese for the water of the Vystychny reservoir. According to the methodology to calculate the environmental factor of water quality, the following were calculated: F factual, F optimal, and the ecological coefficient. Thus, the ecological coefficient of water quality it is equal to 5.4. This indicates that manganese contaminant of water exceeds regulatory requirements by 50.4. The level of water quality was established according to the method described above for manganese as the most influential ingredient on the quality of surface water in the reservoir. The calculated value of repeatability of the cases of exceeding the maximum permissible concentration is 83%. Compared to the total number of results. This indicates that manganese contamination is dominant, that is, it is characteristic as the repeatability value is in the range of 50 until 100%. Such pollution corresponds to the following partial evolution points. D conditionally expressed at absolute values 0.4. According to the recurrence of pollution and according to the level of pollution, the
the level of pollution, the characteristic of pollution water in a reservoir is very true. All three considered method of studying the quality of drinking water make it possible to establish the compliance of water with current regulatory standard. They can be used to establish the ecological character of drinking water by any ingredient. Recently, in the conditions of global climate changes, high temperature indicates there is a constant increase in the manganese content in the reservoir due to decrease in the dissolved oxygen content. Further studies showed a direct dependence of this indicator of water of temperature. Using the method of least square, we obtain the dependence of mangan concentration on temperature degree centigrade in the form of the approximation present on the slide. The built mathematical model indicates a significant increase of manganese content at temperature from 14 to 22 and higher. At elevated temperature, the concentration of manganese in water reaches values that are 15 times higher than the standard value. On the slide, the conclusion are present. Allow me not to read. Thank you for attention. Дякую за доповідь. Так, мене чутно, да? Так, чутно. Дякую. Це я, Скива Галина, да? Да, я вас перейменував. Да, добре, дякую. Так, чи є у присутніх запитання, коментарі і бажання до цієї доповіді? Чи у пані Галини є якісь доповнення до цієї доповіді? Ну, в принципі, якщо уважно слухали, то ми задались питанням вивчення якості води у резервуарі Відсічної, оскільки саме з нього подається вода в Житомир, і останні роки вода має погану якість, і було помічено саме в зв'язку з потеплінням підвищений вміст манган 2+ йону, і тому ми як комплексну оцінку робили, так і вивчали залежність і температури впливу на вмісти фосфатів і мангану, і біологічно розчиненого кисню, і встановили, що вода є не зовсім чистою, тому наше дослідження дає можливість робити якісь заходи, планувати по покращенню якості питної води, що подається на місто Житомир. Дякую. Якщо нема питань, тоді я підключаю Є наступне. питання, дозвольте. Так, прошу, Будь прошу. Скажіть, будь ласка, Галина, а звідки ж береться манган на цій території? По-перше, останніми роками там велись видобуток піску і замулення самої річки Тетерів це призводить. Потім підвищення температури впливає на збільшення водорослі і таке інше, а водорослі якраз і спонукають до збільшення мангану. У нас навесні, коли ось іде цвітіння води, вода прям коричнево біжить із кранів. Це не тому, що там високий відсоток заліза, а тому, що саме збільшується вміст мангану. Скажіть, будь ласка, а паралельно не вимірювали феруму концентрацію? Вимірювали, вона в нормі. У нормі Ви вона. бачите, біологічно активний кисень на слайді, розчинений кисень і марганець, вони пов'язані. Тобто, як тільки йде збільшення кількості фітофтор, то у нас зростає кількість біологічно розчиненого кисню, і це все взаємопов'язане і веде збільшення мангану. Тому саме ці показники ми вимірювали. Навпаки, повинен був би окиснюватись до 4-валентного і випадати в осад. А бачите, інша залежність, органічні речовини є, так, звичайно. Так, з органічними речовинами, так. А Дякую. скажіть, будь ласка, оце зменшення в 2020 році, воно пов'язано зі зниженням температури, чи були якісь причини?
Ну, інші? тоді в мене зовсім, як вам сказати, забруднення більше йде від діяльності людини. В той рік менше було, якби, ось цих видобуток піску проводилось, температура трошки нижча була, і що ще, поряд там у нас сільськогосподарські угіддя, вони в той рік якби відпочивали, пахоти не було, і не було внесення добрив різних, які теж ідуть, значно впливають на якість водосховища. Ясно, дякую. А скажіть, будь ласка, а за попередній рік інформації немає, да? Як змінилося? 19-21 це ми брали. Ми співпрацюємо тісно з нашим Житомирським водоканалом і з Державним агентством водних ресурсів в місті Житомира. Ну і, в принципі, повну інформацію гідрохімічного аналізу беремо в них і вже потім якби вивчаємо далі. Добре, дякую. Тому що цікаве питання, як за останній рік змінилося, тому що немає інформації. Ми зараз в процесі, тобто наступна стаття буде, мабуть, вже останні 22-23. Тобто дивимося, як це все буде відбуватися. І плюс військові дії, там теж пил, і ось у нас біля річки якраз там були влучання, тобто як це теж буде впливати, будемо розглядати. На жаль. Дякую. На жаль. Дуже цікава тематика. Будемо чекати на ваші Да, дякую. наступні. Так, запускаю наступну презентацію. Дякую за увагу всім. Дякую, пані Галина. Цікаве дійсно дослідження. Щас. Hello, everyone. Nice to participate in this conference. And let me introduce the results of our research on the subject, digital economy, place of Ukraine in global trends of sustainable development. So Ukraine is characterized by high growth rates of the IT sector, 20-35% annually. The developed IT industry is quite a considerable factor in the growth of technological efficiency of the Ukraine's economy. The growing demand for digital technologies, cloud data storage, and cybersecurity can become a powerful driver of the further growth of the domestic IT sector. The full-scale military aggression of the Russian invaders did not slow down the pace of transformation of Ukraine's digital environment. Over past 20 years, the digital economy development is supposed to be one of the predominant factors that have influenced a significant increase in labor productivity in the global economy and also contributed to improved access to quality public and social services. The paper hypothesis is that the development vectors of global digital economy are closely correlated with the sustainable development goals. Taking account the fact that the achievement of the sustainable development goals are related to the level of digital transformation, we will perform an analysis of the relationship of individual indicators at the global level. Given that digital technologies and global connectivity are comprehensive and deep, the Global Connectivity Report is published annually, which provides a detailed analysis of global digital connectivity and its mechanism. The Global Connection Index can be considered as an indicator of the digital economy development. The UN Sustainable Development Agenda for the period up to 2030 envisages 17 sustainable development goals in the global system. They aim to solve fundamental problems such as ending poverty and hunger, protection the planet, and ensuring peace. Given the fact that achieving of the SDGs is largely related to the level of digital transformation, it is advisable to analyze the relationship between these indexes at the global level.
The values of the indices for each country, which are the basis of the analysis of the relationship, are given in the table 1, and you can see them on this screen. Regression statistics calculated from the original data are shown in this slide. As can we see from the above data, there is a close relationship between the SDGs and the GCI. The estimation of the parameters based on the results of the correlation regression analysis indicates the adequacy of the obtained model. The global map of the level of digitalization in accordance with the achievement of the goals of sustainable development looks like this. According to this figure, it is possible to clearly trace the 3 leading countries in terms of the level of digital transformation and the achievement of sustainable development goals: Finland, Sweden, and Denmark, which have the highest SDGs indicator level as one of the highest indicators of digitalization. Ukraine, with a global connectivity index of 43 and a sustainable development goals index of 75.5, is in the group of countries with an average level of digital technology development and a below average level of achievement of SDGs. However, the dynamics of Ukraine's indicators are positive both by one and by other indicator. And in terms of the level of digitalization, Ukraine confidently holds the first position in the context of the speed of progress. So, taking into account the fact that the SDGs are closely correlated with the development vectors of the global digital economy, we will determine the key trends and prospects of digital transformation in Ukraine in accordance with the 17th SDGs. And here we can see all these SDGs. So the digital transformation of Ukraine, which is focused on such key digital trends as data, which is becoming the main factor of competitiveness, development of the Internet of Things, digital transformations of economic sectors, sharing economy, virtualization of IT systems of the physical infrastructure, artificial intelligence, digital platforms, rapidly bringing Ukraine closer to achieving the SDGs. The full-scale military aggression of the Russian Federation not only didn't slow down the pace of digital transformation of Ukraine, but also contributed to the development of all this process with the aim of bringing Ukraine closer to victory. And speaking about the conclusions, I would like to say that consequently, the development of the digital economy at the global level and at the level of national economies significantly contribute to the SDGs achievement. It is evidenced by the results of the conducted research. According to our calculations, there is a close relationship between the SDG index and the GCI. Based on the analysis, we identified 2 components of the GCI index, the Internet of Things and the state of the broadband Internet, which have a significant impact on the level of SDGs achievement. This is due to the fact that the use of elements of the Internet of Things interconnected by digital technologies of devices and sensors, which allows the transfer and exchange of data between the physical world and computer systems in automatic mode, makes it possible to solve economic, environmental, and social problems quickly and promote sustainable development. The development of artificial intelligence and cloud technologies have a moderate impact on SDGs achievement. The authors explain this result by the time gap between the latest achievements of artificial intelligence and their widespread introduction into social process that would have an impact on sustainable development. Simultaneously, cloud technologies are only a tool for storing and accessing information. The analysis of Ukraine's place on the world map of the digital economy development and the level of SDGs achievements leads to the conclusion that Ukraine, with a global connectivity index of 43 and a sustainable development goals index of 75.5, is in the group of countries
with an average level of digital development technologies and below the average level of SDGs achievements. Thanks a lot for your attention and nice to participate in this conference. It's really a great pleasure for us. Thank you. Hello, everyone. Так, дякуємо доповідачам. Тут у нас спікером зазначена професор Ольга Павелко. У нас зараз на конференції присутня співавтор Оксана Зінкевич. Я, на жаль, не бачу всіх ще співавторів, можливо, ще є. Будь ласка, чи є запитання до авторів даної презентації? Можна я кілька слів скажу, Сергій Васильович? Так, пані Ольга. Nice to see everyone here, and thanks a lot for the opportunity to participate in such conference. And I would like to say that 4 of us are present here: Oksana Zinkevich, Olena Doroshenko, Yulia Vashai, and me. And we made such a research. I think that it's rather different from researches which we hear and can observe today, but it concerns sustainable development. And I think that it was really interesting for you to listen to our speech, and thanks again for the opportunity to participate here. I think that it's rather difficult for you to organize such a conference under such difficult circumstances which we have today. I mean war and really very difficult circumstances. Thanks a lot for such an opportunity again. Дякую. Чи є запитання все ж таки до доповіді? Нема. Маленьке питання. Все ж таки діджиталізація всіх галузей, і в тому числі і пов'язаних з водою, з транспортом і так далі. Ризики, які виникають при цьому. Наприклад, ми маємо цифрову чергу на пунктах пропуску, і чи внаслідок атаки, чи внаслідок збою у нас сталися перерви і певний період часу не пропускали пункти пропуску вантажні автомобілі. Чи не може бути такого ж самого в інших галузях, там, де це більш критично? Really, today we have different situations, but thanks God and thanks our armed forces, we have possibilities to avoid them and to avoid different risks which we can observe under war in Ukraine. And of course, we hope that these situations will be resulted in not a big amount of demands for our economy and for our environmental situation and circumstances. Дякую. Так, якщо нема питань, тоді я переходжу до наступної доповіді, тому що я тут побачив, у нас, в принципі, бюджет часу дуже маленький получається. Так, є презентація. Прошу. Dear colleagues, I present to your attention the report about innovative sludge in the biological treatment of municipal and industrial wastewater due to the massive development of fermentous bacteria type 021. The ability of activated sludge to form strong is a settling flux is one of its main properties, which is used to organize the process of biological wastewater treatment in the system of aeration tank secondary purifier. Bulking of activated sludge is a violation of the activated sludge separation process from purified wastewater. This is due to the intensive development of filamentous microorganisms. The development of such activated sludge leads to a decrease of the activated sludge concentration in the circulation flow until it is completely removed
from the system. There are more than 30 different types of microorganisms that cause one or another degree of bulking of activated sludge. The most complete and popular classification of filamentous organisms of activated sludge is proposed by Eichelbaum. Classification keys and characteristics of filamentous bacteria that cause sludge bulking are based on microscopic examination of filamentous organisms. The purpose of the work is identification of filamentous bacteria that causes the bulking of activated sludge during the treatment of municipal wastewater and local treatment of industrial wastewater, determination of the consequences of bulking of activated sludge for the efficiency of wastewater treatment from nitrogen compounds, and the development of technological measures to suppress and prevent bulking. The object of the study was the bulking activated sludge of two sewage treatment plants, municipal object 1 and local object 2, to the treatment of industrial wastewater of a milk processing enterprise. The identification of filamentous microorganisms was carried out according to Eichelbaum's method, which is based on the determination of the following characteristics: mobility, bench, shape of filaments, attached growth, diameter of cells, shape of cells, etc. The research showed that the formed activated sludge plots were almost absent. Object 1. When the sludge volume index exceeded 1,000 milliliter per gram, filamentous bacteria accumulated sulfur crystals. Data on the determination of the characteristics of filamentous bacteria necessary for their determination are presented on the table. On the basis of this characteristic, and Eichelbaum's identification field, filamentous bacteria will identify as type 021N. These bacteria belong to sulfur bacteria. The presence of hydrogen sulfide in this incoming wastewater was considered as the main factor initiating the development. This assumption was confirmed by the data of monitoring these parameters for 1 year. Therefore, an increase in the content of sulfides in wastewater positively correlates with an increase in the sludge volume index. The constantly higher content of hydrogen sulfide in the wastewater is confirmed by the deposits of sulfur on the walls of the channels for supplying wastewater. The presence of hydrogen sulfide, which leads to the active development of type 021N, can inhibit the activity of nitrifying bacteria in activated sludge and the formation of nitrates. As can be seen, the lower the sludge index, the higher the content of nitrates, nitrification products in the treated wastewater. There are various known methods for suppressing the filamentous bulking of activated sludge: chlorination, the addition of hydrogen peroxide, ultrasonic treatment of sludge, etc. Theoretically, an effective method for suppressing the development of sulfur bacteria type 021N is the removal of hydrogen sulfide. This solution was implemented with a pre-aerator in which the wastewater was subjected for 10 minutes. The concentration of hydrogen sulfide in wastewater entering the aeration tanks decreased to 0.4 milligram per liter. This turned out to be sufficient so that the sludge volume index in the entire system of wastewater treatment plant decreased
from 208 to 150 milliliters per gram. And simples evacuated sludge of object 2, a deep violation of the technological properties evacuated sludge was noted. Poor quality of flux, the structure and shape, increase in the sludge volume index. But the most important thing in activated sludge was found to be a mass development of filamentous bacteria, which upon detailed examination were identified as type 021N. To restore the sedimentation properties of activated sludge, measures were taken to eliminate the stagnation zones of wastewater in which a sulfate reduction process most likely developed. The measures taken to thoroughly clean the wells and the sewage pumping station led to the positive results. After 15 days, the microbiological characteristics of the sludge, the technological parameters of the activated sludge flux have changed for the better. The activated sludge filament index decreased from 5 to 3. The activated sludge flux quality, size, shape, trends improved significantly. Brief conclusion. Experimental research with the help of tests recommended by Eichelbaum and his identification kit allow to identify the filamentous bacteria that cause the bulking of activated sludge in the municipal and local treatment plants at type 021N. Experimental studies established a negative effect of bulking of activated sludge on the activity of nitrification in the plant. They implemented measures to remove hydrogen sulfide gave positive results. The volume index of sludge decreased to standard level, the technological properties of activated sludge flux were restored, and the concentration of filamentous bacteria of type 021N decreased accordingly. Thank you for your attention. Дякую авторам за доповідь. Отже, це у нас була доповідь Валентина Ільченко, Оксана Мельникова, Катерина Сорокіна, Наталія Тилюра, вибачте, Національний університет Urban Economy of Харків імені Бекетова. Будь ласка, чи є у присутніх запитання, коментарі, чи можливо... Можливо, я зроблю короткий огляд, бо це специфічна тема була. Вона присвячена біологічній очистці стічних вод, процесам з активним мулом. Головною технологічною задачею або функцією активного мулу є активне сорбування забруднень, по-друге, їх окиснення глибоке, і по-третє, це самовільне відокремлення від очищеної рідини в процесі вторинного відстоювання. І ось отакий процес самовідстоювання, він надзвичайно порушується тим, що в активному мулі можуть розвиватись нечисті бактерії. Це явище називається спухання активного мулу, і це дуже погрозливе явище. Воно може призвести до того, що увесь мул може бути винесений з системи очистки. Ось у цьому питанні присвячена робота, ми брали участь саме в придушенні спухання на міських очисних спорудах та на локальних очисних спорудах. Ми ідентифікували збудника цього спухання і саме з природи цього збудника, після такої ідентифікації, ми запропонували заходи щодо зменшення активності розвитку цієї групи бактерій. І такі, скажімо, такі наші впровадження, вони дали великий ефект. Придушення відбулось дуже гарно, спухання було придушено, і активний мул відновив свої властивості.
Фактично, ефективність ви оцінювали через густоту цього активного мулу. Ні, це не густота, це називається іловий індекс, муловий індекс. CVI англійською, муловий індекс. Це той об'єм, який займає 1 грам сухої ваги активного мулу після 30-хвилинного відстоювання. Визначається в сантиметрах кубічних на грам. Це властивість його осідати. Дякую. А чим ви придушили розвиток цих бактерій? Ці бактерії за своїм систематичним положенням, якщо брати загальну мікробіологію, вони відносяться до сірчаних бактерій, тобто такі бактерії, які використовують для свого розвитку сірководень. А вони окиснюють його, причому не до сульфатів, як ті бактерії роблять, а лише до сірки елементарної. І ось там було фотографія, було де велике збільшення. Ось, ліва. Так, 900 збільшення. Ми бачимо, як відкладаються кришталики сірки всередині клітини. Всередині це ж збірка клітин. Це ж ланцюжок такий, ланцюжок з клітин. І ось там відкладаються оці бактерії. І ми припустили, є різні, скажімо, заходів розроблено багато, але не всі вони ефективні. І це ж, розумієте, це явище не в пробірці, а це явище муніципалі, ті, що міські стічні води, там споруди на 300 тисяч кубів на добу. Придушити таке явище дуже важко. Витримали тоді лише тому, що скажімо, не було винесено активний мул через те, що на станції очистки були вільні ємності, і можливо було відстоювати додатково мул. Тоді цього витримали. Ми зробили такий висновок, що треба видалити сірководи з поступаючих стічних вод. Були графіки, де було показано, що концентрація сірководню в поступаючих стічних водах позитивно, так, корелює з муловим індексом. Бачите, чим більше сірководню, тим вищий муловий індекс. Він у нормі повинен становити десь 110-130 мілілітрів на грам. А бачите, в нас більше 1000 досягало. Ось отакі явища були. Жахливі явища, скажімо так. І як видалити сірководень? Загалом є способи видалення сірководню, і такий, скажімо, поширений – це додавання солей перуму, він осідає у вигляді сульфіду. Такої можливості не було, і його віддували. На другому об'єкті просто, розумієте, почистили зони застою води, а такі вони були виявлені. І, розумієте, таким чином, це, якщо застій води, це не тільки той сірководень, що приходить зі стічними водами, а він ще й додатково утворюється з сульфатів при відновленні. Ось отакі, скажімо, осередки було ліквідовано і відновлено нормальний стан активного мулу. Дякую. Так, на жаль, у нас часу мало, тому я переходжу до наступної доповіді. Hello, ladies and gentlemen. My name is Tana Makarova. I will introduce you to our scientific research on the topic assessment of the hydrogeological and ameliorative state of the Kilchen irrigation system territory. One of the most important issues of Ukraine's national security during the war is insurance food security. With rapid changes in climatic conditions and a shortage
of soil moisture, obtaining consistently higher yields of agriculture crops, regardless of weather conditions, is ensured by irrigation. Almost all irrigation systems in Ukraine were built in the 16th and 17th of the last century. The terms of their technical operation have exceeded or approached their project indicates. The Kilchan 14 irrigation system is located on the territory of the Dnipropetrovsk region. The irrigation system was built in 1970-1975. The total area of the irrigation is 35,000 hectares. The channel of the underwater channel is earthen. The channel itself is designed for the passage of water up to 20 cubic meters per second. We are noted damage to the anti-filtration coating of the channel, the development of shady vegetation, and the destruction of individual water supply and water permeable elements of the structure. The assessment of the hydrogeological and reclamation stage of irrigation lands was carried out based on the analysis of the groundwater level depths during the vegetation and irrigation period of the corresponding year by 24 absorption wells. In 2022, the distribution of controlled areas according to the depth of groundwater levels of 2-3 meters on the irrigation area was 3,000 hectares with a level of 3-5 meters more than 4,000 hectares. The level of groundwater in some observation wells by years of research is shown on this slide. In 2018 and 2021, a decrease of the groundwater level was observed in all observation wells. The terrain in the area of observation well 14 is of concern. The rate of groundwater level rates per year is 0.3 meters. It was necessary to calculate the time of groundwater rise for the critical level. In the order of SS, the hydrogeological and melioration state of the sites in relation to the depth of the subsoil, it's necessary to determine the critical depth of the subsoil. The time for groundwater to rise from level 5 meter according to this formula, to the critical level 1.5 meters is 11 years and 7 months, and the otherwise the level of 2.4 meters, it is 8 years and 8 months. We carried out
forecast of the level of groundwater mineralization. As a result, the mineralization of groundwater is expected to decrease from 3.5 gram per liter to 2.27 gram per liter between 2021-2029. The mineralization state of irrigation plants in 2021 with a total area of more than 30,000 hectares is divided according to the relevant criteria into 20,000 hectares. It's variable, and about 15 hectares it in satisfactory due the manifestation of salinization processes. And for conclusions, in order to improve the ecological and remedial the soil condition of the filtering irrigation system, it is process to carry out systematic control of the groundwater level. Increased attention should be paid to monitoring the absorption well footing. As irrigation areas, it is necessary to control the irrigation regime of agriculture crops in accordance with the groundwater level in those places where it reached the level of 2-3 meters, and to the meeting the immediately of water arable layer to the level of 18.5%, the lowest moisture content of the soil. It is recommended to carry out chemical reclamation, measuring on soil areas by applying phosphogyps as a rate of 3 tons per hectare, and plowing in the fall once every 3 years. And the main chemical composition of groundwater is characterized as sulfur and sodium calcium, with a total mineralization in some areas from 1 to 3.5 gram per liter. That's all. Thank you for attention. Так, дякуємо, пані Тетяна. Пані Тетяна Макарова у нас є. У нас є також співдоповідач її Тетяна Ткаченко. Наскільки я пам'ятаю, ви представляєте Дніпровський державний аграрно-економічний університет, місто Дніпро. Дуже неспокійно останні часи місце, ну, як і багато в Україні, на жаль. Тому прошу, якщо є у присутніх питання, коментарі, чи пані Тетяна, чи її співдоповідачі хочуть щось додати, прошу. Можна спитати, я не дуже професіонал, просто цікаво, порахували критичну глибину деякими способами, 2. А який з них оптимальний, чи в чому? Немає якби оптимальності, суть полягає в вихідних даних, тому що от за першим способом
Визначається вона в залежності від мінералізації, типом хімічного складу, яка є в підґрунтових водах. Другий спосіб, він визначається за формулою і якби залежить від, бачите, середньої температури повітря. Тобто, ну, якби два способи, але критична глибина, вона, бачите, доволі суттєва, тому що в даному варіанті навіть декілька сантиметрів – це суттєво, оскільки, ну, дане місце, де ми розглядали, це така критична територія, яка протягом, напевно, вже десятиліть підлягає підтопленню, і починаючи вже з 18-го року в даній території не відбувалося так, то ось червоненьким воно там буде, якщо попередній ще слайд, якщо можна, перший, там більш детально, саме, ще один. І ще. Ні, там червоним виділена територія, саме яка підлягала завжди підтопленню, і, ну, моніторинг проводився. І починаючи з 18-го року, навіть мешканці прилеглої території, вони не спостерігали в своїх або льохах, або в підвальних приміщеннях воду в весняний період, і, ну, якби зацікавилися саме таким питанням, чому, куди ж поділося, тому що технічний стан зрошувальної системи, він не змінився, він залишився такий же самий. Чому саме? Не дивлячись, в принципі, на середні багаторічні значення окрім, такі самі, навіть ось 20-21 рік характеризувалися збільшеними показниками по середньобагаторічних, але, ну, якби, дивлячись на це, іде зниження підґрунтових вод, і занепокоєння залишається лише там нижча ділянка, яка раніше, наприклад, в попередніх моніторингах не підвищувався цей рівень. І знову ж таки, це залежить від методики оцієї критичного рівня, тому що різні, ну, хто як захоче, закон що дійшло, як повернеш, то і вигідний варіант можна вибрати. Тому хто приймає за критично 1,5 метра, їм так вигідно, хоча, бачите, при розрахунках може бути 2,4. Тому, якби, тут лише варіанти і вихідні дані. Тобто цим можна зайнятися, щоб все-таки якось оптимізувати, да, цю величину. Уніфікувати, так, тому що, ну, от коли підтримували в цій системі, завжди підтримували критичний рівень 1,5 метра. І вони, ну, казали, от вони моніторили, якщо вище 1,5 метра, це вже райони підтоплення, і вони лише на цьому рівні знаходили території і казали, що тільки ця територія знаходиться під підтопленням. Хоча, бачите, це не за ковдрою можна критичний рівень розрахувати і 2,4. Дякую. Будь ласка, дякую вам за запитання. Скажіть, будь ласка, підтоплення тільки за рахунок поливу відбувається, так? Ні, не лише за поливу. Найбільше це все ж таки технічний стан каналу. Полив відбувається тільки в одному господарстві підтоплення, ну, яке безпосередньо за рахунок поливу. Але знову ж таки всі переходять на енергоощадливі технологіями і змінюючи ті ж саме дощовий спосіб зрошення, підтоплення саме за рахунок зрошення, воно мінімальне по відношенню до тих втрат, які йдуть з каналу. Ясно, дякую. Так, дякую. До речі, хочу відмітити, що на сьогоднішній день інфільтраційні втрати з каналів, ну, в принципі, в основному з каналів, але часто і просто з річок і інших водотоків, це дуже актуально для всього світу. І ці питання піднімаються. Буквально нещодавно ми зустрічалися з експертами з Німеччини. Вони дуже інтенсивно працюють саме по інфільтраційному живленню водоносних горизонтів. Так, дякуємо за доповідь. Запускаю. Я зараз наразі відкрив, до речі, наш, як його називають, список відтворення в Ютубі, і ми маємо можливість вже просто переходити по цим спискам. Так, отже, наступна доповідь. Скажете, якщо звук буде поганий, бо я переключаюсь на різні режими.
present you the investigation of Cooper Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Science of Ukraine. Deal with the recycling technology of lignocellulosic biomass residue. Agriculture waste, which in the most cases is not used, creates a number of environmental problems or simply roots. It's clear that only the implementation of radical steps could significantly change the situation. One of these steps should be deep processing of accumulated waste, aimed not only at reducing its volume, but also at maximizing the energy and resource potential of such waste. Gasification of biomass is one of the effective methods of obtaining electrical and thermal energy. At the same time, byproduct of gasification is an ash residue. Thus, the aim of our work was the production of high-energy gas by gasification of lignocellulosic waste and the creation of marketable product based on the ash of processed plant waste. Nowadays, we work with such agriculture residues as rice husk, pine sawdust, and switchgrass. Thermal treatment is the most widespread method for organic waste treatment. We think that more effective method are pyrolysis and gasification, and among them, in our opinion, the most interesting is thermal decomposition under rapid heating when desired temperature is reached for half to 1 minute. Lignocellulosic biomass gasification was carried out at the installation in 2 modes under condition of incomplete oxidation of raw materials with the formation of combustible gases, air containing 21% oxygen and 78% nitrogen is used as oxidizer, and in the inert atmosphere, argon. The composition of obtained gases are presented on this slide. Accepted the high-energy gas in the fast-heating thermolysis reactor generated the carbon. The carbon residue left after the process is valuable raw material. Such a product from switchgrass and pine sawdust is low-ash substances, which is important for metallurgy, where coke is used as an reducing agent. It's undesirable to obtain coke from rice husk for direct use as fuel due to the high ash content. But such high ash carbon is a direct raw material for the synthesis of such materials as carbon silicon carbide. Due to the high content of amorphous silicon dioxide from about 95 to 96%. Also, we proposed unique wasteless technology for silicon dioxide isolation. It allows recycling raw materials into the rock side. This technology is ecological and economically efficient. It was calculated that its recoupment of capital investment is 1 year. In addition, such a high ash carbon residue showed its effectiveness when using it in the production of organo-mineral fertilizers. Data from field studies with mosquito corn hybrid in dark gray podzolic soil have confirmed the high agrochemical efficiency of our fertilizers. Corn experimental plants for the use of such fertilizers
formed a rather powerful root system, which increases adsorption activity. Weight and volume of roots dominate control sample up to from 28 to 41%. Introduction to the fertilizer system of the male hybrid mosquito, our fertilizer, had affected the improvement of the structural indices of the crop. This can be explained by more efficient reutilization of absorbed nutrients by experimental plants and rapid outflow of photoassimilates from leaves to grain. Similar studies were carried out for the Mulan winter wheat F2 hybrid. However, due to the time limit of the report, we do not present this data. However, they are described in detail in the article. Thank you. Так, дякую за доповідь. Якщо можна, я там попередньо помилився, приписав вас до авторів попередньої статті. Пані Тетяна Ткаченко, співавтори Марія Аксіленко, Дмитро Каменський, Віталій Євдокименко. Є хтось? Пані Тетяна, мабуть, Ткаченко. Так, Є? я є, мої колеги також присутні, але оскільки я більше комплексно готувала цю доповідь, я хочу просто через ліміт часу, ми багато на що не звертали увагу, але ще справа в тому, що при виготовленні саме цих органомінеральних добрив ми використовували ще, крім золи багатою на кремній, також використовували осади Бортницької станції аерації, вони були одним також із компонентів. Це у нас були як компонент фосфорного добрива. І вони в нас досить впродовж 3 років досліджувалися в Київській області, ці добрива, показали досить високу ефективність. І ми на даний час шукаємо спонсорів на те, щоб реалізувати саме такі компоненти, тому що незалежно від того, де брати добрива від регіону, можна на місці компонувати зольні залишки, відходи комунальних стоків і потім робити вже саме добрива, які багаті і гуміновими компонентами, і фосфорними, і кремній, який також досить важливий при цих речах, тобто для підкормки рослин. І, до речі, ще й залишається він пролонгованої дії, тобто він уже навіть на наступний рік іще показував свою ефективність, навіть на тих полях було. Досліджували ми на кукурудзі, на соняшнику і після дію на пшениці озимій. Дякую. Чи є у присутніх запитання до авторів? У мене є питання. Скажіть, Прошу. пані Тетяно, будь ласка, а щодо осадів каналізаційних очисних споруд, там дозволи були, там же ж свої певні. Так, у нас всі дозволи були. Справа в тому, що у нас були ще роботи, але вже ми досить часто доповідалися. У нас була розроблена технологія на основі тканини геотюб по очищенню рівня озер на Бортницькій станції аерації. Ці дослідження пройдуть впродовж 11 місяців. Але коли дійшло питання до його впровадження, нам сказали, ой, а в нас гроші закінчилися. І, до речі, до сих пір директор Бортницької станції аерації з задоволенням з нами співпрацює, і на будь-які наші починання він тільки за. Єдине, що Це не від нього залежить. Розумієте, вміст гельмінтів важких з гельмінтами проблем жодних немає, ми навчилися від них позбавлятися. Дякую. Будь ласка. Так, дякую тоді. Переходимо, якщо нема питань. Нема. Переходимо до наступної доповіді. The work substantiates the possibility of creating an adsorption technology with controlled activation of the adsorbent for the removal of sulfur dioxide
nitrogen oxides and carbon from the flue gases of coal-fired power plants. The national report on the state of the environment in Ukraine in 2020 shows that 3.8 tons of pollutants were present per square kilometer of the country's territory. On Figure 2 presented the main chemical components entering the atmospheric air from stationary sources, substances in the form of suspended solid particles, 248.9 thousand tons, or 11.1% of the total volume of pollutants. Dioxide and other sulfur compounds, 782.1 thousand tons, or 34.9%. Methane, 429.1 thousand tons, or 19.1%. Nitrogen oxide, 3.4 thousand tons, or 0.50%. Carbon monoxide, 707.3 thousand tons, or 31.5%. Almost 37.9% of pollution from stationary sources comes from the energy sector, mainly thermal power plants. Independent researchers also confirm the significant damage that flue gases from the coal-fired power plants cause to the environment. According to this report, Ukraine is one of the leaders in Europe in terms of atmospheric air pollution, with sulfur and nitrogen emissions emitted together with the flue gases of coal-fired power plants. Among the 30 coal-fired power plants in Europe, they pollute sulfur dioxide the most. 20 belong to Ukraine. Ukraine ranks second in Europe in air pollution with nitrogen oxides. Ukraine produces 34% of its electricity consumption from 20 coal-fired power plants built before 1976, none of which have desulfurization equipment. Therefore, the task of cleaning flue gases of coal-fired power plants from sulfur, nitrogen, carbon oxides is extremely relevant in the European context. The analysis of the literature showed that when burning coal in thermal power plants, solid wastes are formed, ash and slag, and gaseous wastes, oxides of sulfur, nitrogen, and carbon. At the same time, it is possible to create such a technological process when the solid emission, ash, will be mechanically activated and will absorb oxides of sulfur, nitrogen, and carbon. The laboratory unit for research in the process of adsorption from flue gases under the conditions of mechanical activation is presented in Figure 3. Adsorption of nitrogen oxide, sulfur dioxide, and carbon monoxide was studied. Ash from burning coal and cellulites of various types were used as sorbents. Before the start of the experiment, the V1 tank is filled with a mixture of air, sulfur dioxide, nitrogen, and carbon, which is analog of flue gases produced during the burning of coal at power plants in different modes. The obtained gas mixture enters adsorber from above. The adsorber is filled with sorbent and dispersing material. Gases from the adsorber enter the V2 receiver. Pumping of the gas mixture from V1 to V2 is carried out by the compressor, GC. The unit has two sampling points of the gas mixture for analysis, the initial mixture and the final products. The content of oxides of nitrogen, sulfur, and carbon is determined by a portable gas analyzer, Oxy-5M-5H, with an error of 5. The volume of the laboratory adsorber is 8 cubic centimeters. The capacity for gases is 50 liters. At a gas supply rate of 5 to 25 liters per hour. The duration of the experiment is 2 to 8 hours. Variable parameters during the experimental work were temperature, flow rate of the gas mixture, concentration of gases in the mixture, vibration frequency of the vibrating device. The degree of sorption and sorption capacity are highly dependent on temperature, intensity of activation, type of sorbent. The dependence of sorption frequency
efficiency and absorption capacity passes through maxima and is very similar to the dependence of the degree of transformation and the speed of chemical reactions on the frequency of mechanochemical activation in processes that take place using aerosol nanocatalysis technology. This indicates that sorbent activation is very similar in nature to catalyst activation. Figure 4 shows the effect of mechanical on the absorption capacity of the sorbent coal ash relative to sulfur dioxide. The presence of a maximum of the absorption capacity at an MA density of 1.7 Hz and tendency to a second maximum at an MA slightly higher than 8.0 Hz is observed. The dependence is described by equations on figure 4. The capacity achieved with the help of MA adsorption is such that it provides effective purification from sulfur oxides of flue gases from the burning of energy grades of coal with an ash content of 30%. The use of MA is able to increase the adsorption capacity of ash by 2.7 times at a temperature of 423 Kelvin degrees. It also allows to organize an industrial technology for removing sulfur oxide without cooling flue gases, which will significantly reduce energy costs on the scale of an industrial process. The use of ash from the burning of the same coal as a sorbent will allow reducing material costs on the scale of the industrial process. The process is able to provide 100% removal of sulfur dioxide when its content in flue gases is up to 450 ppm, a typical amount for flue gases from burning low-quality thermal coal with an excess of 1.25 air. At an adsorbent concentration of 16. In figure 5 shows the effect of MA on the absorption capacity of the same ash in relation to nitrogen oxides. The values are in the same ranges as for sulfur dioxide. The use of MA is able to increase the absorption capacity of ash in relation to nitrogen oxides by 2.1 times at a temperature of 423 kelvins and ensure 100% removal of nitrogen oxides from flue gases from the burning of thermal coal at a concentration of sorbent ash at the level of 20 grams per cubic meter of flue gases, which corresponds to the technological mode of combustion at industrial plants. This cleaning technology does not even require an additional amount of adsorbent. At an adsorbent concentration of 16 grams per cubic meter of flue gases. The presence of a maximum of the absorption capacity at an intensity of MA near 3.0 Hz and a tendency to a second maximum at an MA above 8.0 Hz is observed. The dependence is described by equation on figure 5. The capacity achieved with the help of MA adsorption is such that it provides effective cleaning of flue gases from the combustion of energy grades of coal with an ash content of 30% and nitrogen oxides content of up to 250 ppm from nitrogen oxides. In some modes of coal burning at thermal power plants, carbon monoxide formation is possible, so it is advisable to study the ability of ash to adsorb it as well. In figure 6 shows the influence of MA on the absorption capacity of ash in relation to monoxide of carbon, and the change in adsorption capacity from MA is described by equation on figure 6. For carbon monoxide, the influence of MA is practically noticeable. In the absence of MA, it was not adsorbed at all under the experimental conditions. The use of MA at the level of 1.2 Hz made it possible to increase the adsorption capacity of carbon monoxide by more than 5 times in comparison with other modes of MA. Conclusions, figure 7.
Так, дякуємо. Презентацію надавали, зараз секунду, я назад повернусь, поставлю його на паузу, щоб було початок. Так, Саша. Отак от, да. Євгеній Зубцов і Сергій Кудрявцев, так? Є присутні доповідачі? Ну, якщо є, то я їх просто не бачу, бо в мене все на екрані не поміщається. Єдине зауваження, я не знаю, ну, зауваження, питання, 7 Гц, наскільки я пам'ятаю, це співпадає там з частотою коливань там, чи головного мозку людини, чи коли. І відповідно тут ми бачимо якраз через 7, то чи не є це небезпечною для оператора технологією? Так, ну, нема доповідачів, тому, мабуть, переходимо до наступної доповіді. Так, і це, мабуть, остання на сьогодні доповідь. Hello, ladies and gentlemen. I will be presenting our research topic. It's a methodology of determining the availability of natural mastering of the territory by hydrometeorological conditions for the needs of land reclamation. Despite thousands of years of making experience in irrigated agriculture, the issue of vegetative irrigation of crops has not been studied enough. The key point here is the methodology of determining the availability of natural moisture in the territory. The correct choice of the year modern in the development of the irrigation region will prevent the serious mean calculations in the design of irrigation systems, waterlogging, flooding and flooding of irrigated lands, which will enable land to secondary desalinization and anthropogenic soil pollution and soil degradation in irrigation areas of Ukraine. On this table shows data on the calculation of the probability of exceedance separately for each of the adopted criteria using the mathematical and statistical method. To do this, retrospective series were ranked separately for each criteria, and then the security of each member of the ranked series was calculated. Though there is no clear answer as to which of the years should be taken as the model year. Therefore, in order to minimize internal difference between the evaluating criteria in each of the 5 groups, the characteristics with moisture conditions for the years by probability exceeding or procession by percent, and at the same time maximizes the difference between the group. We will use the cluster analysis method for date presented
in this table. As the table on these slides shows the main results of the cluster analysis in the form of cluster number and a list of years belonging to each clusters. As additional information, the table contains the distance from the object to the center of the cluster. It will help to understand which of the years most closely corresponds to the moisture conditions. To visualize the data of this table, we used coconut maps. It's a self-organizing map, SOM. The principle of building coconut maps is that in the process of training the model narrows on the coconut maps complete with each other of the right to best match to input data. This principle of competition, the matching allows you to create a map, then reflect the data structure of the original space in a lower dimension space. This facility force data analysis and visualization. The process of building coconut maps can be reduced to the following main stages. Initiates its modern training, successful iteration and of trainings, mapping the issue. As a result, in the context of global climate change, the problem of availability and use of the water researchers is exhibited, and the use of the processes methodology of determining the moisture availability of the territory makes is possible to more accurately determine the need of water during hydroamelioration measures. Thank you for attention. Goodbye. Так, дякую також доповідачам. Так, це у нас Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Сьогодні у нас багато доповідей саме з нього. Прошу, якщо в присутніх є запитання, чи у авторів є певні коментарі до своєї роботи, прошу. А можна питання? Евапотранспірацію в еталонну, де дані брали? Доброго дня, шановні колеги. Евапотранспірація еталонну ми розраховували за калькулятором ЄТО, який є у вільному доступі в інтернеті. І брали вихідні дані із, знову ж таки, за даними метеостанції Дніпро, Дніпропетровська. Колишній Дніпропетровськ, зараз Дніпро – це аеропорт. Виходячи із наявних метеорологічних даних, ми розраховували евапотранспірацію. При цьому розраховували еталонну, не
розраховували безпосередньо від певної культури. Чому? Тому що в умовах України наразі немає достатньої бази даних по тому, як працює метод Penman-Montana, тому було прийнято рішення скористатись лише еталонною евапотранспірацією. Ну, вона вам підходить, ви сказали, що ви порівнювали її, да, з даними Дніпровської станції. Для зимових культур, я маю, бо тут просто написано зимові, ну, пшениця. Зима пшениця було написано, можливо, десь невірно перекладено. Ми робили на прикладі пшениці озимої, як таку евапотранспірацію не розраховують на даній станції. Це є метеорологічна станція для відповідних потреб, але самої евапотранспірації там на станції немає, тобто порівняти з якимось еталоном ми не можемо. Єдине, що були, скажімо, дослідження, розрахунки, які визначали ту ж саму евапотранспірацію іншими методами. Ну, наприклад, того ж самого методу Остапчика, який був свого часу адаптований під метод Penman-Montana, для умов України, який дуже непогано працює. Ми вирішили спробувати цей метод ФАО і порівняти отримані дані. Сама суть питання в чому, тому що, маючи певний ряд даних, ми не завжди можемо взяти ряд даних, які є репрезентативні. І використовувати звичайні статистичні методи не зовсім є коректним, тому що ми можемо отримати нерепрезентативний перегляд, відповідно, і статистичні методи не дають відповіді, чи є там певна забезпеченість, певна водність в цьому ряді, чи немає. Таким чином. Дякую. І я так розумію, що 180 міліметрів – це, напевно, не за день, да? А за рік? Ні, 180 міліметрів. Тут оцінка йшла за вегетаційний період. Ну, так, за вегетаційний період. Ми взяли жорсткий період, період із 1.04 по 30.06. Чому? Середня батарічна дата переходу через плюс 5 градусів по метеостанції Дніпро складає, як правило, це 1 квітня кожного року, тому було взяти ці періоди. Дякую. Прошу присутніх, чи є ще запитання, і, можливо, не до цього автора, до авторів, які презентували попередні доповіді. У нас є, ми трошки зекономили за рахунок того, що на попередній доповіді автори не приєднались. У нас є ще десь 8 хвилин, які ми можемо використати для цього. Я хочу додати, що у нас є, по-перше, у вас є наш сайт конференції. Зараз, я його показую. Є сайт конференції, і на цьому сайті конференції є програми по всіх наших секціях. Зараз у нас 6-та секція, всього 10 секцій. Ви маєте можливість переглянути не тільки по своїй секції, а по будь-якій секції, назви доповідей, доповідачів, і побачити презентації відповідні, які там були представлені. Так, це по цьому. По нашій секції ми маємо закінчити в 14:20, відповідно, зараз 14:13, є трошки часу. Крім того, ви маєте
в більшості випадків координати тих людей, які сьогодні доповідалися, і в будь-який момент часу ви можете сконтактувати один з одним, тому що я бачу, у нас є декілька паралельних таких тематик, які пов'язані з якістю води, наприклад, про її бактеріологічний склад, хімічний склад, що ми можемо з нею робити, як очищати і так далі. Це один напрямок. Другий напрямок, як у нас, наприклад, з Андрієм Васильовичем, по меліорації, по зрошенню, по осушенню, і були також доповіді з Дніпра по цьому питанню. Ну і є інші напрямки. Тобто ми бачимо, якщо ми не знайомі, маємо можливість зв'язатися і в будь-який момент часу уточнювати ті питання, які сьогодні могли б виникнути, або просто для співпраці і так далі. Бо в мене, наприклад, до Андрія Васильовича буде пропозиція стосовно співпраці, щоб він нам почитав декілька тем, висвітлив, тому що по зрошенню вони, Дніпровський університет, перфект в Україні, бо вони ближче всього, я не кажу про Херсон і так далі. Можливо, чимось і ми їх зацікавимо. Так, чи, можливо, є люди, хто хоче виступити, пару слів сказати по семінару, по співпраці і так далі? Дозвольте декілька слів. Так, пані Валентино. Вітання вам з Харкова. Хотіла б ще зауважити, що таке приємне знайомство відбулося на засіданні цієї секції. Дуже цікаві доповіді, і бачу, що це викладачі, тому знову ж таки звертаюся з такими запрошеннями, що давайте на майбутньому будемо брати участь в студентських конференціях, які відбуваються в наших університетах, або ж для дорослих конференціях. Дуже-дуже запрошую. Ми тільки що провели дуже таку цікаву конференцію серед студентів. Сподіваюся, що наступного року в нас вже є адреси ваші, ми надішлемо вітання, запрошення і, будь ласка, запрошую всіх до, скажімо так, активного спілкування. Сподіваємось, що ви не забули про Харків, який десь далеко на сході. Так, і дуже хоче спілкуватися і продовжувати дружні відносини. Бажаю всім тихого дня. Так, дякую, пані Валентина. Дякую, що ви відмітили, що сьогодні, дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість провести такий семінар, тому що і Дніпро, і Харків, і багато інших міст. Я з Рівного, в мене тихо, а ті, хто в Києві, хто ближче до цих всіх речей, я хочу тільки сподіватися на те, що в наступному році ми проведемо цей семінар вже без війни. Сподіваємось на це, віримо в ЗСУ, тому і дякуємо їм, дякуємо народу України, дякуємо вам за те, що ви прийняли участь в цьому семінарі. Дякую за цікаві доповіді. Кожен рік багато нового представляється на цій конференції, і деякі доповіді – це є продовження того, що було в минулому році. І дуже приємно бачити, що розвиток іде, не дивлячись знову ж таки на війну, на дуже багато стиснених умов. Наприклад, Київський національний університет будівництва і архітектури, в них студенти співпрацюють з Бортницькою станцією аерації, і в цьому році, наприклад, вони не могли бути там на практиці, тому що це закритий об'єкт. Але не дивлячись на це, наукові дослідження все ж таки проводяться, і тому я сподіваюся, що після війни це все буде сторицею окуплено і буде використано для відновлення України після або для покращення тих показників, які у нас на сьогоднішній день є. Тому дякуємо всім
Я передаю вітання від організаторів конференції, подяка від них, і сподіваємось, в наступному році ми також зустрінемось на цій конференції або на інших конференціях. Дякуємо вам за участь. До побачення. На все добре. Слава Україні! Героям слава. Дякуємо, до побачення. Дякую, до побачення. Побачення. Всього доброго.